tanúságok is megfigyelhető több esetben is, hogy a helyi grúz kormány az egy igazi példaként tekint a magyar kormányra. A fő kampánytéma háború és béke. Mint Magyarországon 2022-ben a parlamenti választások előtt és 2024-ben a lokális, illetve európai választások előtt, a helyi hatalom számára ez egy nagyon kézenfekvő példaként szolgált. Hogyha a szuverenitásvédelmi hivatalt akarjuk összehasonlítani az itteni külföldi törvénnyel, akkor elmondható, hogy nem csak a szervezeteknek, de azon magánszemélyeknek is regisztrálniuk kell, akik bevételeik 20%-át, legalább 20%-át valamiféle külföldi, elsősorban nyugati forrásokból szerzik, azért, hogy az ellenzéki kritikus hangokat és a független médiát ellehetetlenítsék. Georgiával akkor ismerkedtem meg, amikor egy híres georgiai együttessel elkezdtünk koncerteket szervezni Magyarországon, illetve a közép-európai régióba. Aztán tulajdonképpen annyira megtetszett a kultúra, annyira érdekesnek találtam az országot, illetve Magyarországgal való hasonlóságokat, hogy tulajdonképpen egyre komolyabban kezdtem el foglalkozni vele. Kutatási területen is különböző régiókkal, történelmi vonatkozásba, illetve szociológiai és közgazdasági vonatkozásban is. Még soha nem láttam ekkora hasonlóságot, főképp két politikai csoport között és aktorok között, mint a jelenlegi grúz és magyar kormányok között. A helyi grúz kormány az egy igazi példaként tekint a magyar kormányra, már csak azért is, mert az a rendszer, ami Magyarországon megvalósulhatott, az már az Európai Unión belül valósulhatott meg. A fő kampánytéma mind a két politikai csoport esetében megegyezik. A fő kampánytéma háború és béke. Mint Magyarországon 2022-ben a parlamenti választások előtt és 2024-ben a lokális, illetve európai választások előtt, úgy itt most Georgiában is a parlamenti választások előtt a kormánypárt fő témája az, hogy a békét csak ők tudják megőrizni, míg az ellenzék, akiket ugyanúgy, mint Magyarországon egy kalap alá vesznek, pedig egy nagyon fragmentált ellenzékről van szó, még jelenleg is az egymással szövetséges ellenzéki pártok és koalíciók, többről beszélünk, hasonló felállás van, mint Lengyelországban. Tehát, hogy a választások előtt megegyeztek azok a pártok létrehozva egy közös platformot, hogy ha megfelelő eredményt érnek el a választásokon, akkor egy kormánykoalíciót alakítanak majd. De ettől függetlenül a kormánypárt teljesen egy kalap alá veszi őket, és olyan módon, hogy ezek mind nyugatról finanszírozott ügynökök, akik háborút akarnak, akik LMBTQ propagandát akarnak terjeszteni az országban, akikkel egy bábkormány jönne létre, hogyha ők hatalomra kerülnének. Our country is going very, very wrong way for a long time, but this last turn in the beginning of this year was terrible because government tried to shut up a whole sector of our society and people protesting against it, and I joined them. So I joined the protest in the morning at 6 o'clock. I was standing here right away. I was doing generally not a lot, nothing special. I was not shouting, not swearing, not kicking something or somebody. There was some altercation on that corner. I tried to intervene to stop the fight, and at that moment I see that like about 30 or 40 policemen running towards me, and they tried to apprehend me with terrible force and kicked me a lot in the head, and then got me to that corner. And at that corner, when I was already caught and in how do you call it, plastic bandage. Yeah, they caught me with hands, put me on the ground, and really tortured me because I had no way to do something. I was absolutely apprehended, and they tortured me without any need or stuff like that.
I'm a Georgian, so we had a lot of wars and stuff and problematic situations. So I'm get used to altercation and stuff. But the thing they told me was crazy. I haven't heard such a thing in my whole life in Georgia. They told me I'm American. I know Shniri. It's like a lapdog, American lapdog. The policemen, while they were beating, they called me American lapdog. They called me a slur for a gay, pederast. And they called me also, what they said, American Shniri, also narco abuser, they called me. So I'm like 40 years old, I'm divorced, I do not use narcotics in any way. I work in the IT field, I do not work for American companies. It was crazy to hear that, because in Georgia you do not usually get that type of stuff, you know. And I was taken to detention first, but then I got bad in health type and they had to take me to hospital. And I was in a hospital for 24 hours. And after 24 hours, they give me a home arrest thing, paper, and I was at home, you know, until the judgment. And the judgment was the funniest thing, you know, like it was comedy, pure comedy, because they brought two policemen who didn't know where I was at the moment of apprehension. They found out that I was kicking the policemen. I was swearing at police officers. Like whole day I was doing that. And you know what they did? They gave me zero. I mean, they said that, you know, you pay your fine or go to jail. They did nothing of that. They said, okay, you do not do this anymore. That was so. In Georgia, you can kick policeman, you can swear at him, and you will not pay punishment. Formally, I'm hooligan. When I go to border, they check, and they have problems crossing border. I would have a problem observing elections. I really, my rights were overturned by that. Belpolitika területén mind a két ország esetében egy erősen centralizált országról beszélünk, tehát az önkormányzatok többségeit Georgiában még inkább kézben van, mint Magyarországon, így itt a főváros is. Tulajdonképpen minden csak a központi jóváhagyással valósulhat meg. Vidék esetében az ott élő embereknek kevés megélhetési lehetőségeik vannak, így rengeteg közülük a közszférában dolgozó, illetve azok, akiknek az állam jelenléte az kulcsfontosságú megélhetésük szempontjából, és a kormánypárt ezt teljes mértékben kihasználja, mobilizálja őket adott esetben, hogyha nyilvános rendezvényekről van szó. Éppen egy pár napja volt a kormánypártnak egy kampányzáró rendezvénye, amely során vidékről százaival hoztak fel buszokkal embereket, és több tízezer embert tulajdonképpen csak vidékről szedtek össze, úgyhogy felvételeket kaptunk róla, hogy adott régiók önkormányzatai azon napon teljesen üresek voltak, mivel mindenkinek el kellett jönnie. The Georgians are used to fight for freedom. Even when we were the part of the Soviet Union, we always had a hidden desire to be open society. And after the collapse of the Soviet Union, finally we became an independent country. But in 2024, even we realized that we are not independent. Somebody is ruling us. And so people decided to get rid of this threat. It's absolutely everything at stake. It's existential, decisive elections for us. Either Georgia becomes a complete Belarus, or we are free, independent, democratic, and we proceed with the European integration where we belong. It's our civilizational choice and has been for centuries. The geopolitical crisis emerged for us as a chance when the European Union
gave us the hand and said to us that they were ready to accept us into the big European family. Georgian people were ready. The only person who resisted this offer was Bizina Ivanishvili. I think once we are the part of the civilized world, the threat of the Russia will be diminished. Also, this was a very serious issue for the Georgians, and that's what prompted. Georgians were motivated by this issue also and went to the polling stations, because we feel insecure when we are without our strongest progressive partners in the West. And when you are losing your best partners, of course, you are fragile in front of Russian Federation, Russian regime. But once we are the part of the civilized world, we'll be more safe as ever. So that's why we called this election civilized election. Your prime minister threatened the oppositional parties that if they will win again, they will ban all parties and all politicians, even if they get a democratic, if they became elected in a democratic way. Do you think that that's a real threat, or it's just for elections? It's definitely a real threat, and if they get their way, that's absolutely what they will do. But we are quite optimistic. I think the turnout and the opinion polls and the overall atmosphere in this country and the turnout by 3 p.m. Gives us grounds for optimism. Georgians had to make a civilized choice, either Russia or the West. And thanks God again, we made the right historical choice. Be careful, I can mention a country in EU which is with Russia. So I am from Hungary. We are an EU member, but we have some issues with Russia. Actually, it's a good remark. Actually, Bizina Ivanishvili, he would not refuse anybody to be a part of the European Union if he'll be able to act as an Orbán. Yes. He's an oligarchic regime, the representative and the masterminder of the oligarchic regime, but he's a smart guy for himself. He wanted to be the part of the European Union and act as a Mr. Orbán. So he would have been on cloud 9 if he would have received this permission. Yes, why not? Why not? So. But his plans have been ruined by the Georgians. Yes. Thank you very much. So you would have only one Mr. Orbán in the European Union. You would not get another Mr. Orbán. The ruling Georgian Dream Party is celebrating victory, promising Georgians what they call a European. Megváltozott az eredmény, a Grúz Álom most éppen ünnepel. More than 1 million of our citizens came to the polling stations and supported peace, our country's truly bright and European future. We are here today for Fight for Georgia to go get in Europe. We are here because Georgia's roots have always been in Europe, and Georgia deserves to belong in Europe, and we are here to fight for that. Miniszterelnök úr!
we believe that it's rigged, that maybe it was Russian involvement. We don't agree, and with me there's probably 100,000 men and women who protest against the election results, so we don't agree with that. What do you think about the Hungarian Prime Minister visit here? It was not expected that he would be visited so soon, but let's see, I don't know. He was the only European leader who supported our government, and most of the other European Union countries disagreed with the election results, and they said that they don't agree with the results. Hivatalosan a nyugati orientációt preferálják, sőt, ez alkotmányos tétel, hogy minden grúz kormánynak az euróatlanti integráció útját kell követnie, de emellett ők is próbálnak úgy beszélni ezekről, minthogyha a potenciális szövetségesek között és adott esetben a megszálló Oroszország között egyszerűen nem lenne különbség. A város főpolgármestere, aki a kormánypártnak egy prominens tagja, ő számtalan alkalommal hasonlította az Európai Uniót a Szovjetunióhoz, annak ellenére, hogy az ország mégiscsak csatlakozni akar, annak ellenére, hogy a csatlakozási státuszt azt ezen kormány alatt kapták meg tavaly év végén, de mostanra a komoly nyugatellenes narratíva és a civil társadalmat elnyomó, illetve az ellenzéket elnyomó különböző törvények és az európai értékekkel össze nem egyeztethető törvények és megközelítések véget, ez az integráció mostanra teljesen leállt. Van Grúziában is egy szuverenitásvédelmi hivatal, és ez jóval előrébb jár a szankcionálásban, mint a magyar társa. Tudnál erről néhány mondatot beszélni, hogy mi várható Magyarországon, mert ezek azért egymástól tanulnak. Igen, de hogyha a szuverenitásvédelmi hivatalt akarjuk összehasonlítani az itteni külföldi ügynök törvénnyel, akkor elmondható, hogy először is azt le kell szögezzük, hogy Georgiában a helyi civil társadalom, tehát a független média, illetve más civil szervezetek. Itt beszélhetünk akár egyfajta sintértelepről, tehát akik például állatok gondozásával foglalkoznak, vagy hasonlókról, azok egészen minimális kormánytámogatottságban részesülnek. Tehát ezeknek, hogy fennmaradjanak, egyszerűen létszükséglet a különböző nyugati források megkapása. Na most ezzel kapcsolatban hoztak létre egy törvényt, miszerint, hogy minden olyan egyesület vagy személy, és itt ki kell egészítenem, hogy ezt alkotmányellenes módon rakták bele, hogy magánszemélyeknek is tartaniuk kell magukat ehhez, és regisztrálni a különböző elvárásokhoz, mivel a törvény harmadik számú elfogadása után itt 4 fázisban került ez elfogadásra, először az egésznek a megfogalmazása, aztán a továbbiakban ugyebár a hivatalos kereteknek a megfogalmazása és elfogadása, és ezen harmadik után történt az, hogy ők még kiegészítették a már elfogadott törvényt további részletekkel, és mindezt 67 másodperc alatt történt elfogadásra, mivel egy komoly tüntető tömeg várta őket a parlament előtt, úgyhogy ezen 67 másodperces kiegészítéssel nem csak a szervezeteknek, de azon magánszemélyeknek is regisztrálniuk kell, akik bevételeik 20%-át, legalább 20%-át valamiféle külföldi, elsősorban nyugati forrásokból szerzik, és azt tudni kell, hogy itt elsősorban nyugati donorokról van szó, mivel Oroszországból ilyen jellegű támogatások természetesen nem jönnek az országban, már csak a két nép és a két ország közötti viharos viszony véget is. Úgyhogy ez kifejezetten a nyugati donorok ellen van, és kifejezetten azért, hogy a civil társadalmat, a civil szervezeteket, illetve az ellenzéki kritikus hangokat és a független médiát ellehetetlenítsék. Mi van akkor, hogyha valakinek mondjuk nyugaton dolgozik a fia, és rendszeresen küld támogatást az itt élő nagymamának, ő is külföldi ügynökké válik azonnal? Ez a kérdés nálunk is felvetült, hogy mi történik azok esetében, akik külföldön dolgoznak, mivel rengeteg georgiai él, elsősorban Nyugat-Európában, tehát a világ nyugati felén. Nagyjából 1 millió emberről beszélünk, és azt tudni kell, hogy jelenleg is rekordmértékű a kivándorlás az országból. Úgyhogy ezt a kérdést mi is feltettük, hogy olyan, hogyha egy hozzátartozó utal haza pénzt egy olyan rokonnak, aki például bármilyen civil szervezeten vagy bármilyen
csoportban dolgozik, ahogy mondtam, sokszor közérdekeket képviselő tevékenységet végezve. És tulajdonképpen a válasz az, hogy igen, adott esetben ez is beletartozik. Mivel ez a kérdés nem lett megválaszolva, ezért igen, még ez is. Elkezdte már a büntetéseket a szuverenitásvédelmi hivatal, vagy most még csak riogatják az embereket? Szeptember elején került bevezetésre ez a törvény, tehát szeptember 2-án volt az a határidő, amíg a civil szervezeteknek és a személyeknek regisztrálnia kellett, mint külföldi ügynök. És itt hozzá kell tennem, hogy itt a georgiai nyelv nagyon fontos, mert itt az ügynök egyben azt is jelenti, mint kém, tehát mint egy külföldi kém, tehát kifejezetten, mint az állam ellensége, tehát mint egy államellenes tevékenységet folytató személy vagy csoport. Szeptember 2-áig az országban összességében regisztrált civil szervezeteknek mindössze 1,5%-a regisztrált erre. Jelenleg még konkrét büntetési folyamatok nem történtek, ez részben a feszült belpolitikai helyzetnek is köszönhető, illetve ezen határozott álláspontja véget a civil társadalomnak, hogy ők nem hajlandóak együttműködni egy ilyen egyébként alkotmányellenes hivatallal és törvénnyel. Because this election was faking, so that's the reason. What is the hope? The government will resign, or what do you hope? I think revolution is the yes, it's fair to make a revolution. And what do you think about Orbán Viktor visits here? I think it's shame from Orbán because everyone knows that Orbán is more I don't know how to say, more common with near with Putin. Yes. We are 2 days after the elections. What do you think about results? It was a fair election? No, I was observer. I was observer in one of the regions called Kaspi. What I saw was, I was 2 times. I mean, in general, I got into not in politics. I'm not activist. I'm not politician. I'm just a citizen. I was interested in this stuff after I accidentally became observer on 2020 election, and I saw terrible stuff there. But even this time was worse. Because usually you have this special liquid where you put on the district, so you couldn't come to another district vote. Nobody checked for that because they bought some $1 million equipment from somewhere, but they didn't bought the right lighters, to put light on it. Yeah, it didn't work. Half of them didn't. I mean, all of them didn't work half of time. So the checker wouldn't check well. They wouldn't check only one hand and not another hand. Then on the district they wouldn't check very much ID cards, so you could do a lot of stuff. We tried to monitor this, but if like 10 people in the district, like people who organize elections, are organized to rig it, there is like a group of thugs outside, 100 of them, like to get ready to kick you when you protest on something. Then it's not manageable, I can clearly say that it was rigged, physically rigged. We wrote this paper that this is, but it doesn't really matter for government. They do not care for that. What will be the future of Georgia? Bright, always bright. Our future is always bright. I don't know. I'm of mixed heritage, and I choose to be Georgian because one thing that differentiates Georgia from all the countries I have been or lived or have roots is that we always are not happy with the status quo. Georgian society is not happy with status quo. Like everybody tells us that we are not Europe. We must stand where we are. We must be happy with our totalitarian government. We must be because of some geographical reasons. And Georgia doesn't like that. I mean, I do not know if Georgians are very Europhile or something, but they really do not like status quo of people calling us like slurs and stuff and thinking that we are some backwater country. We are not. We are what we are, And I am sure that a lot of people who are not happy with opposition also, but also not happy with government, they will come on this meeting. They will try to remove this government because
Nobody likes terrible status quos, like when somebody tells you, okay, because you are Georgian, you must agree on this, This is crazy to say to Georgia, We are against status quos always. უნგრეთის მხარეს სწორედ ამ კადრებს როგორ ისამება ევროპის საბჭოს და ეკონომიკის მინისტრები და ასევე უნგრეთის სახელმწიფო მდივანი. მას შემდეგ რაც დასრულდა მასმიზნები გადაინაცვლა შენობაში მთავრობის ადმინისტრაციაში, სადაც დაგეგმილია შეხვედრა, როგორც უკვე ვისაუბრეთ ამის შესახებ ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებს შორის და ასევე